and their manufacturing and delivery process. Target cost systems design products and their manufacturing and developing delivery process. That means design products and design manufacturing and delivery process. Target cost system designs products and their manufacturing and delivery process simultaneously. This is sometimes called concurrent engineering. Traditional cost reduction methods focus on production efficiencies, such as waste reduction or buying in quantity to reduce cost. This is not the prime focus of target costing. Target costing focuses on product design because most cost, nearly 70 to 80%, are committed at the design stage. Are committed, that means are occurred, are happened at the design stage. While only 10 to 20% of the cost are incurred. Total cost focus on product design because most cost, nearly 70-80% cost are committed at the design stage, while only 10 to 20% of the cost are incurred at this stage. Exhibit 1 shows typical relationship between committed and incurred product cost. The best opportunity to manage cost is while a product is still in design. Concurrent engineering design eliminates costly features. A costly feature মানে একটা যে কম্পোনেন্টের একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে একাধিক কম্পোনেন্টের প্রয়োজন হয়। যে কম্পোনেন্টটা তৈরি, যে কম্পোনেন্টের কস্ট বেশি, তার মানে যে ফিচারের কস্ট বেশি, সেটা যদি এলিমিনেট করা যায় তাহলে কি হয়ে যাবে, আমাদের কষ্ট কমে যাবে। Concurrent engineering design elements costly features and it minimizes the need for engineering changes after production design. Cross-functional product teams. Cross-functional product teams. Cross-functional product teams with members representative. এই যে cross-functional product team মধ্যে কারা কারা আছে? Design and manufacturing engineering, sales and members. Members তারা members কার? Designing and manufacturing engineering. এই ডিসিপ্লিন থেকে মেম্বার। সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, ম্যাটেরিয়াল প্রকিউরমেন্ট, cost accounting, service and support typically are jointly responsible for attaining target cost. এই যে target cost, this overall cost of the product. So these costs include research and development cost, design of product and process cost, manufacturing cost, marketing cost, distribution cost, customer service, that means after sales service. This is a overall cost. These functions are offered by different members. Value chain. The teams also include outside participants such as suppliers, customers, dealers, and recyclers. The teams are responsible for a product from initial concept through production. A cross-functional team is not a set of specialists who contribute their expertise and lead.
ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, জি। আচ্ছা, না, কেন ফোন দিয়েছিলাম? আপনারা একটা কোর্স অফার করেছেন, আমি সেটা আমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছি। এই ব্যাপারে কিছু বলার ছিল। এই, না, এখন বলবো না, আমি একটা ক্লাসে আছি তো। এই ক্লাসের পরে আমি একটা অনলাইন ক্লাসে আছি। এই ক্লাসের পরে আবার 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 ফোন দিব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 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 জি, জি। না, না, ঠিক আছে, আসলে আমার সাথে কথা বলবো আমি ক্লাসের পরে, ঠিক আছে? নমস্কার। Sorry, cross-functional product teams. Life cycle costing. Life cycle costing considers all cost of owning a product. একটা প্রোডাক্ট ওন করার জন্য, একটা প্রোডাক্টের মালিক হওয়ার জন্য তার যত কস্ট আছে, সব কস্ট। লাইফ সাইকেল কস্ট consists all cost of owning a product over its life, such as purchase price, operating cost, maintenance and repairs, and disposition cost. Lifestyle costing's goal is to minimize the cost of ownership to a customer. For example, when a customer owns a refrigerator, he or she pays more than his initial purchase, in the initial purchase. The customer must pay for electricity, operating costs, repairs, and any final disposition cost of removing the refrigerator at the end of its useful life. From a producer's point of view, life cycle costing means designing products that minimize all cost from birth to death. That means research and development to disposition or recycling cost. In the case of the refrigerator, design that reduces weight, locates parts so that they are easy to access during repairs, and uses manufacturable material will decrease the delivery, installation, repair, and disposition cost. Value chain. Value chain members. ওই যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সেখানে লোকজন আছে না, কাজে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের যে ফাংশনটা আছে, চেইনের যে কম্পোনেন্ট আছে তার মেম্বার্স। তারপরে কি আছে, ডিজাইন, এই যে ডিজাইন অফ প্রোডাক্ট এন্ড প্রসেস। এই প্রোডাক্টের যে ডিজাইন করবে ইঞ্জিনিয়ার, সে থাকবে। যে প্রোডাক্টের প্রসেসিং এর যে ডিজাইন করবে, সে থাকবে। তাহলে ইঞ্জিনিয়ার্স অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রসেস ডিজাইন। এইভাবে, in this way we find members of the value chain. Understand? Value chain members such as suppliers, dealers, and service and support personnel are part of the target costing process and helps to focus cost reduction efforts throughout the value chain. Target costing systems involve an active and collaborative relationship in which cost reduction techniques are shared by all members of this extended enterprise. A target costing system is based on long-term, mutually beneficial relationships with suppliers and other members of the value chain, such as distributors and recyclers. এখানে কি আইডিয়াটা ইন ডিটেলস আছে,
আর আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টে স্ট্যান্ডার্ডে সেখানে কি আছে এটা, সেটা আছে ইন শর্ট ফর্ম, দ্যাট মিন ব্রিফ। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইন ডেপথ স্টাডি না করলে কি বোঝার কোনো সুযোগ আছে? না, সুযোগ। হ্যাঁ, comparison of target costing and cost plus approach. Cost plus PLUS, cost plus approach, আমরা আগেই বলেছি এই যে cost based decision making, cost based decision making, এই যে টার্গেট কস্টিং, এটা কি কস্ট বেসড ডিসিশন মেকিং। তারপরে কস্ট প্লাস প্রফিট, এটাও কি ডিসিশন মেকিং কস্ট বেসড। তবে দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে, ডিফারেন্স আছে। কম্পারিজন অফ টার্গেট কস্টিং এন্ড কস্ট প্লাস অ্যাপ্রোচেস। টার্গেট কস্টিং, কস্ট প্লাস কস্টিং, cost plus pricing. Target costing, competitive market considerations drive cost planning. Competitive market considerations drive cost planning. ওই যে মার্কেট প্রাইস কি বেস করে কস্ট হচ্ছে, সেজন্য কি বলছে কম্পিটিটিভ মার্কেট কনসিডারেশন ড্রাইভ কস্ট প্ল্যানিং। আর এখানে কি হচ্ছে, মার্কেট কনসিডারেশনস আর নট পার্ট অফ কস্ট প্ল্যানিং। কারণ এখানে কি হয়, কস্টের সাথে একটা মার্জিন অ্যাড করে আমরা কি পাই, প্রাইস। সেই জন্য এখানে বলছে মার্কেট প্রাইসেস আর নট কনসিডার্ড পার্ট অফ কস্ট প্ল্যানিং। আর ওইখানে কি market considerations, competitive market considerations, that means market price is considered in cost planning. Direct costing কি হয়, prices determine cost, prices determine cost, prices determine cost। আমরা একটু আগে আলোচনা করে আসছি prices determine cost। হ্যাঁ, একটু আগে আমরা আলোচনা করে আসছি target cost is the function of market price, so prices determine cost। আর এখানে price equals cost plus profit, price equals cost plus profit কোথায়, in traditional cost plus approach। so price is the function of cost, that means cost determine prices। এই যে বুঝার জন্য সে ম্যাথামেটিক্স এর নলেজ প্রয়োজন, নাহলে কি মনে থাকার কথা না, কথা তা না। prices determine cost আর cost determine price। design is the key to cost reduction, design is key to cost reduction। waste and inefficiency are focuses of cost reduction efforts। Customer input guides cost reduction. Cost reduction is not customer driven. Uses cross-functional teams to manage cost. Cost accountants are responsible for cost reduction. Suppliers involved early. Suppliers involved after the product is designed. Suppliers involved after the product is designed. Minimize cost of ownership. Minimize cost of ownership to customer. Involves the value chain in cost planning. Minimizes initial price paid by customer. Little or no involvement of the value chain in cost planning.
These are the comparison or differences. We can say this is comparison or differences or distinctions between direct costing and cost plus approach. হ্যাঁ, টার্গেট কস্টিং প্রসেস আমরা আলোচনা করে আসছি না? আলোচনা করে আসছি। কোথায়? স্ট্যান্ডার্ডে এখানেও দেওয়া আছে। এখানেও এই টার্গেট কস্টিং প্রসেসের স্টেজ গুলা আছে। আমরা এটাও বলতে পারি, এই যে এখানে আছে প্রোডাক্ট প্ল্যানিং। প্রোডাক্ট প্ল্যানিং during which a product and a customer needs. A customer needs, that means defining a specified customer. Customer is that defining a specified customer. Where our customer is young person or adult person or a professional person. This is defining a specified customer. This is customer needs. Product planning, during which a product and customer needs are defined. Concept development and feasibility testing, during which a product concept is developed and its feasibility is tested. Design development, during which a feasible concept is turned into a detailed product design. Production, which occurs after a final design is released. Target costing occurs in two phases. That correspond roughly to the first and second halves. That means 1 and 2 first half, 3 and 4 second halves. First and second halves of this product development cycle. হ্যাঁ, এটাকে আবার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সাইকেল বলা যাচ্ছে। আচ্ছা, ফার্স্ট টু হলো এস্টাবলিশমেন্ট ফেজ আর সেকেন্ড টু হলো অ্যাটেনমেন্ট ফেজ। এস্টাবলিশমেন্ট ফেজ, অ্যাটেনমেন্ট ফেজ। establishment phase, that establishment of target cost, and the attainment phase of target cost, achievement of target cost. The establishment phase occurs during the product planning and concept development stage of the product development cycle and involves establishing a target cost. The attainment phase occurs during the design development and production stage of the cycle and involves achieving a target cost. In target cost. যদি টার্গেট কস্টিং প্রসেস আসে তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড থেকে যেটা পেয়েছি ওটা লিখলেও হবে। আর যদি আমরা আনসারেবল এন্ড ক্লামার থেকে লিখি তাহলে আমাদের এই 4টা পয়েন্ট লিখলে, এই 4টে পয়েন্টকে পরে অনেক এক্সপ্লেনেশন হয়েছে। যেমন কি বলে, ফার্স্ট বলছে এস্টাবলিশমেন্ট ফেজ, আবার সেকেন্ড টু কে বলছে কি অ্যাটেনমেন্ট ফেজ, এবং অনেক আলোচনা হয়েছে। কাজে যখন প্রসেস তখন ইন ব্রিফ লিখলে হবে।
establishing target cost. টার্গেট কস্ট এবারে এস্টাবলিশিং টার্গেট কস্ট নম্বর শুরু হয়ে গেছে টার্গেট কস্ট আর এস্টাবলিশড within the parameters define a firm's product strategy and long-term profit plans. These plans define new markets, customers, and products that a company plans to pursue. Product concept aimed at specific customers are tested for feasibility. Then target costs are set for feasible products. Exhibit 4 provides an overview of establishment phase of target costing. It shows that there are 7 major activities that must be done to establish target costing. এখান থেকে আবার সাব কোশ্চেন বেড়ে আসছে আদার কোশ্চেন বেড়ে আসছে হ্যাঁ দেখো এবার যেমন আমরা ওইখানে কি বলে ফেলেছি আমরা ওইখানে বলেছি যে টার্গেট কস্টিং প্রসেস এখানে আমরা দেখেছি কয়টা আছে 4 পেজেস আবার দুইটা হলো দুইটা ফার্স্ট হলো এস্টাবলিশমেন্ট পেজ সেকেন্ড হলো অ্যাটেনমেন্ট পেজ এখানে এই এস্টাবলিশমেন্ট ফেজের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে there are 7 major activities that must be performed to establish target cost. What are the major activities involved in establishing target cost? তাহলে এখন হলো যে major activities for establishing target cost or what are the major activities to establish target cost? There are 7 activities. Market research, competitor analysis, a customer or product niche, customer requirements, product features, market price, the required profit target. তাহলে এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে একটা কোশ্চেন হতে পারে যে what activities are needed to establish target cost? There are 7 activities that must be performed to establish target cost. Number 1, market research. Market research. Market research gains information about unmet needs and wants of customers. Market research gains information about unmet needs and wants of customers. A wants of customer and a customer proyojon, customer requirement. This research defines the market and or product niche. Market or product niche that a company plans to exploit. Typically, a market niche definition this is. What is a market niche? A market niche is a broadly defined class of customers, such as health-conscious eaters or upwardly mobile professionals. Very interesting. A market niche is a broadly defined class of customers, such as health-conscious eaters or upwardly mobile professionals. The market research gains information, gains, or you can say collects information about unmet needs and wants of customers. This research defines the market and or product niche that a company plans to exploit.
এই যে এক্সপ্লয়েট, এটা হলো কি নিজের কাজে লাগানো। Typically, marketness is a broadly defined class of customers such as health-conscious eaters or upwardly mobile professionals to competitor analysis. Competitor analysis determines what competitors' products are currently available to our target customers, how the customers evaluate these other products, and how our competitors might react to our company's new product introduction. A customer or product niche. A customer or product niche is defined by analyzing market and competitor information to decide what particular customer segment to target. A customer niche is a more specifically defined customer, such as a young customer, professional customer, low-income family between ages of 30 and 45. Customer product niche. Customer requirements. Customer requirement determined by introducing an initial product concept. By introducing an initial product concept and asking customers for their reactions. Preliminary designs are then refined based on continued input from customers until the product meets their requirements. Product features. A product feature that means product components. Product features and product components. Product features are defined by setting specified requirements for the feature the product will have and the levels of performance of each feature. A market price. A market price is established that is acceptable to customers and capable of withstanding competition. A market price established that is acceptable to customer and capable of withstanding competition. Withstanding, that means holding. Market prices can be established in many different ways. Market prices can be in many different ways. Three common methods are existing price plus the market value of new features added. Existing price plus the market value of new features added. A new feature, that new components. আগের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের সাথে আমরা যদি আরেকটা নতুন কম্পোনেন্ট যোগ করি তাহলে ওই কম্পোনেন্টের কস্ট এটা হলো ফিচার। Existing price plus the market value of the new feature added. The projected market price that will provide a target market share. Existing price plus the value of added physical attributes. The required profit. The required profit is set. This is the profit that a product must yield. It is typically expressed. খেয়াল করুন, the required profit target is set. This is the profit that a product must yield. It is typically expressed as a return on sales percent. Suppose 15% on sales. So total sales এর 15% কি হবে? আমাদের প্রফিট হবে। তারপরে আমরা যদি নাম্বার অফ ইউনিটস সোল্ড দ্বারা আমরা ভাগ করে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব? প্রফিট পার ইউনিট। It is typically expressed as return on sales percent, ROS. Return on sales. This ROS percent depends upon the long-term profit plans and the financial returns. This ROS percent depends upon the long-term profit plans and the financial return on assets. The ROI. এই ROS টা ডিপেন্ডস করে কিছুর উপরে? ROI এর উপরে। কাজে ROI দেওয়া থাকলেও আমরা ওই কি বের করতে পারবো? রিটার্ন অন সেলস বের করতে পারবো। This ROS percent depends upon the long-term profit plans and the financial return on assets.
as a company must earn in a given industry. A common practice in Japan is to use a weighted scheme that combines a company's historical ROS with the average industry ROS and the company's product ROS to yield the required ROS for a product. So the required profit target, this is the profit that the product must yield. It is typically expressed as return on sales percent. This ROS percent depends upon the long-term profit plans and the financial return on assets a company must earn in a given industry. আমরা প্রোডাক্ট এস্টাবলিশমেন্ট ফেজের জন্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো পারফর্ম করতে হবে সেই অ্যাক্টিভিটি আমরা আলোচনা করেছি টুডে I would like to conclude my lecture here. Other topics, other subtopics of the main topic target costing will be discussed in later, inshallah. তোমরা এই টার্গেট কস্টিং এন্ড ইলাস্ট্রেশন যেটা আছে এটা একটু পড়ে ফেলবে অ্যাটেনমেন্ট ফেজ এস্টাবলিশমেন্ট ফেজ অ্যাটেনমেন্ট আমরা নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করব অ্যাটেনমেন্ট ফেজের স্টেপস গুলা steps in attaining target cost. Steps in attaining target cost আমরা স্টার্ট করব ইনশাআল্লাহ আমরা ক্লাস শেষ করছি ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এখন এই যে এই মুহূর্তে I think you have get some practical idea of target costing. কি একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা আইডিয়া হয়েছে না টার্গেট কস্টিংটার জি স্যার। জি স্যার। নিজে নিজে পড়ে কি এই আইডিয়াটুকু গ্যাদার করা যাইতো নো স্যার। যাইতো না অনেক স্টাডির পরে এই যে মাঝে মাঝে কিছু কমেন্ট করেছে কিছু কথা বলেছে এগুলা কি এগুলো হলো যে বেস তাহলে আমরা এখানে শেষ করছি ইনশাআল্লাহ আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ again আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম